Okay. Please be seated. Ngira ngo abazanye izi ntebe hano byari ukunyibutsa the difference between me and you. The young ones don't need to sit. So batwebwe nyine they give us the chairs so that when we feel that the energy is going down, we can sit. Sibyo? Ariko ndacyari muto, don't worry. Ndagira ngo mbanze nshimire abaduhaye ibiganiro. Mwese amatsinda ane buri umwe hari twa dusinye mujya mukora tugira rishyamba. Mwabigenje neza cyane rwose mwese, mwaduhaye ibiganiro byiza biganisha aho twashakaga, bisobanura igihugu cyacu aho kiva n'aho kijya nuko cyajya muri iyo nzira aho kigana. Ndagira ngo mbashimire cyane. Icya kabiri, ngira ngo muzi umugani w'ikinyarwanda, ijya kurisha ihera ku rugo. Kurisha ukuvuga ngo ihera ku rugo, ubwatsi buri aho ikagenda noneho ikaba yajyana kure, ariko iteka aho yahera ku rugo hose uko yagenda igeraho igataha. Niyo mpamvu nk'urubyiruko muri ibi biganiro mu byo twifuza guhora tuganira tubatoza, ni ukuvuga ngo twiheraho tukiyubaka ndetse tugahera ku byo dufite. Nta washaka gutekereza iby'ahandi atabanje guhera kuri we, ku bye, ku bushobozi bwe. Siko bigenda? No kuri twe rero no ku Rwanda twaheye ku rubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu narwo rwiheraho, hanyuma tukagenda tugana ku by'ahandi, ibyo twiga, ibyo twahahayo, na bya bindi bavuga kugira ngo barigeze gukoresha imvugo ya global citizen. Buriya global citizen agira aho akomoka, ntabwo baba global citizen gusa utabanje kuba citizen w'ahantu. Aho hantu rero urahatunganya, hamara kugutunganira, hamara kukubaka, ukaganisha n'ahandi, ukabana, ugahahirana, buri wese akubaka undi. Ikindi, mwebwe urubyiruko arizo ngufu z'u Rwanda z'ubu n'ejo, mugenda mwiyubaka, muriga, mujya mu mashuri, mukagira ubumenyi, mukagira imyuga. Ibyo ni ngombwa, ariko uwo mwuga, ubwo bumenyi, ayo mashuri
igomba kuba mu muntu muzima, niho bihera. Muzima ndashaka kubivuga ku buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bw'ibanze, ugomba kugira ubuzima bwiza. Ndashaka gutoreza, ndashaka kugira ngo tuganire, mwumve, tubatoze, tuzahora tubatoza urubyiruko gushaka kugira ubuzima bwiza. Ubuzima murabyumva icyo mvuga. To be healthy. We need you healthy. You must be healthy first. Then you are sure the investments you have made are going to last. And you don't want to make investments in people at the same time they are not taking good care of their health. Because you will come to waste, will disappear, the investments will not be very helpful in the long term. It starts with every individual to look after themselves well. Then these investments are made and you are sure the sky is going to be the limit. That's the first thing. This world has many things, a lot of opportunities. Opportunity is plenty. There are also bad things that come in the mix. And sometimes people just confuse everything. They cannot make a distinction between a good opportunity and the bad things. Tuwaza tuvuga inka irisha gahera ku rugo, igenda irisha. Burya n'inka irisha ubona ukagira ngo irarya buri cyatsi cyose. Burya n'inka iratoranya. Buri igenda irisha certain type of grass. If ifite amahwa, it avoids that. Ntabwo igenda iyabira everything that is green as grass. It selects, it chooses. So the same thing, abantu batoya you will need to be selective. You need to choose what builds you personally and what will enable you to build the society around you. You don't take anything. Why am I saying this? It's a global problem. Hari ibintu twakomeje tuvuga, abantu bavuze umuco, hari principles, hari values, hari all kinds of things. Ibyo bifasha mu majyambere nanone. Bifasha mu bantu, umuntu ku giti cye kwiteza imbere, bifasha society, bifasha igihugu gutera imbere. Iyo tugendera ku mahame nk'ayo ngayo y'imyifatire, twumva neza, dukora neza,
Oze tuvuga prosperity, tuve mu bukene, tuzamuke mu majyambere ku nzego zose. Nta bandi tubitezeho, ni mwebwe. Ni mwebwe. Ariko ibyo nahoze mvuga n'ibindi ndi bukomeze kuvuga, tubibatezeho on condition that you fulfill certain things. Ntabwo amajyambere tuzayageraho gusa. We can keep blaming each other. You say, oh, you know, this problem was there because of so and so, the other one because of so and so. Fine. That will not help us. We will only be helped by working together, by collectively following certain paths based on certain choices, things that we know very well that we have to do, we can't avoid, on that path to development, to where we want to be. You know, as we work for development, as we work for our country to be secure, to be stable, to be free, to be really the best that we want to be and we are capable of being. You said here that, and you are right, you can't wait for somebody else to come and do some of these things for you. You can't outsource certain things. You can't outsource values. You can't outsource principles. You can't outsource hard work. You can't. All these are things you must face and do. When I say you, my you means me as well. So, we. Also, you must understand the world we live in. The world we live in is not very kind, by the way. It's very harsh. Haven't you met some of that? Ntabwo murahura nabyo. Nta urahura n'ukuntu iyi si itafite imbabazi. Nje mpura nabyo buri munsi, every day. Ntabwo ifite imbabazi kuko nta muntu uri hariya hanze wirirwa atekereza ikibazo cyawe ngo kigukemurire. Buri wese afite ikibazo cye atekereza ashaka gukemura, sibyo? Ndetse hariya hanze hakaba n'abantu iyo yakubonyemo ikibazo aragufasha ahubwo kugira ngo kikuremerere. Oh yes, probably there are more of that kind of people than those who will come and give you support. There are those who will want to make heavier your burden. So that is lesson enough to tell us that we really have to face our problems. We have to confront our challenges and deal with them. Yesterday or the other day, but I think it's yesterday, day before. Have you seen some of you follow the news on, I was reading
Financial Times. Did anyone read? Does anyone read the Financial Times? There is something which says that, of course, full of. I think someone tried to be humorous, but also with a tinge of sarcasm. And it meant something very negative. Where the headline is that Kagame wants or makes poverty data toe his line. But what he meant was Rwanda is faking data to show that things are going well when it is not true. This made the headline. Well, first of all, I wish I could make any data toe my line, because my line, I'm convinced, is a good one. But at the same time, I bet with anyone that there is actually nothing fake or fabricated or doctored about the progress we are making. There's no question about it. If anyone is saying that we still have problems to deal with, then he is right. Because we have many problems we have to deal with. There's no question about that. There are still many challenges we have to deal with. And we are dealing with them, and we will deal with them. And there is no news, there is nothing new about Rwanda having problems. And all of us working together to make a difference for ourselves. Then somebody else made a comment under that. He said, you see, now Rwanda or Kagame are going to come up with a story that this is Western propaganda. Now, he's right on one point and not right on another. On one point that he's right is that actually there is something called Western propaganda. On that one, he's right. But why he said that also was to preempt anyone who would actually call it propaganda, because they are conscious that it is also there. But I will quickly go to another point. I can also tell where it is coming from. And by the way, before I reach that point, the same time that story is going on in FT, there are also many other stories that are based on facts, whether it is the World Bank, it's the IMF,
It's a World Economic Forum. It's whatever you want that you can rely on. That says a different story. Also, if you follow news, the rating agencies, S&P, one of them, and then these other stories as well. But I will tell you where it came from, I suspect. You can find out. Do you remember another interview one time I had and asked somebody where she comes from or who she is? So it's like the fraternity out there is trying to rally and defend somebody, but I tell you what, that is my right place to be. I honestly enjoy these fights. And not only in words, but, and this is why when I'm talking to you young people, I really want us to be together in this fight, because it is a fight for who we are and who we want to be. It's a fight about ourselves, about Rwandans, about Africans, and we have been so downtrodden, largely because of ourselves. Because one, we have not addressed some of the things that people build on to look down upon us when we can solve these problems. When you don't solve problems that you can solve, and these are the problems that are going to create grounds for people to look down upon you, I think you are largely to blame. So we should first take this blame. But I also think some of these people have no right whatsoever to look down upon people. Because if we are to create a Rwanda that we want, that we feel is good for us, who is this little somebody who comes to tell people that this is what you should be having, this is what is good for you, this is not good for you? So I turn around and say, well, you want me to tell you what is not good for you? Or what is good for you? One thing that I tell such a people that is not good for them is to come to me and tell me what is not good for me. And by the way, this I am talking about, if we don't develop it in our culture, in our mindset,
If we don't develop the mindset that all these things we are trying to achieve, we are doing, we want to do, are good for us, we're not doing this because we want to impress anybody. And we have that right. If we don't, then everything else we discussed here, impressive as it were, will be devalued or will come to waste. It will be wasted. It can work for you only for a short time. But backed with the spirit that we need to say this is good for us. We can have a conversation. We can discuss. Everyone will make input. People will have different views. That's normal. We can quarrel about it. We can argue about it. At some point, we need to narrow it to something we have agreed is good for us, and we move on with that. But to have somebody else dictate to you or to want to dictate to you what you should do for yourself, I think that's something we need to avoid. That's something we should not accept. So, for anyone who has never heard me or have never had opportunity to tell in their face, is that we are still far from where we want to be. But surely, we don't want to be where other people want us to be. So this education you have had, you have invested in, the skills, the talent, you keep developing every day. Must have the benefit of being driven by that mentality I was talking about, that mindset. Every day, you ask yourselves, why Rwanda? I think many people here, during your conversations, you are talking about asking why. Why not? Why this? Why not that? Why this? And so on. This is the right thing to do. So you must include asking yourselves, why Rwanda? Why Africa has been where it has been for this long, and we see countries coming up from behind where we have been, much lower. They bypass us and advance and go so far ahead, and we are here watching like we are just watching a film. Why? What do you answer to? What is your answer to that? Why has Rwanda, why has Africa remained so underdeveloped? And yet, not lacking in any way in terms of
resources. Resources meaning starting with human resources, people, human capital, like you people. Actually, the best among the best, wherever you go. If you go to wherever, America, Europe, Asia, and find Rwandans, and find Africans, you will find they are among the best where they are. Is that true or not? It is the truth. So, but why then when you come back home, when you come to Rwanda that produces these people, when you go to any other country that produces these people, why do you find that they are in a place where they shouldn't be? They are at a level they should not be. Why? What is the answer? When you ask yourself that, what is the answer? Well, you may not give me the answer, but I will tell you that needs to change. Whatever the answer is. Whatever the answer is, that needs to change. We need to change Rwanda. We need to change Africa. We can't keep, we are good at tearing each other apart, quarreling, all kinds of things, except advancing like other nations in this world are doing. Ubuse Abanyafrika, Abanyarwanda, twarihebye. It's like niko Imana yaturemye, nicyo yaturemeye, then tubyihorere. Ifite abandi yaremeye ibyiza, twebwe tuzaba tubagenda inyuma gusa aho bajya, bahindukire badutunga agatoki, hanyuma ndetse tubikomera amashyi. Umuntu kugukandagira abishaka akaba ari wowe uvuga sorry. Yes, akaba ari you apologize. You apologize for being stepped on, and it's like you're asking for more. Yes, absolutely. There's something strange about it. And honestly, there is no better place. There are no better people to have this conversation with than here and you. And it will remain your choice forever. It's up to you. It's up to you to choose to be stepped on and say sorry and ask for more. Or it's your choice to refuse to be stepped on and say, I am my own self. I want to live the way I want to live as a people, and it's up to me. The rest is cooperation. We work together. Okay? Right. Ibyo nabyo reka mbishyire iruhande. Ndangirize ku kintu kindi kimwe. As I said, that we live in a world that is not so kind, and therefore it leads to something that is healthy, meaning competition. It's a competitive world, environment. Competition means you go out there and do your part
and want to benefit from your participation. And you want to be among the best. If it is business, you are out there competing. Your product is out there competing. And it gives you money, it gives you good life, it gives you good independence, it gives you what you want it to give you as a person and as a country, as a society. You compete on many things. You compete on efficiency, you compete on quality, you compete on price, and so on and so forth. So that's why somebody earlier who said, we need to do things, kunoza ibintu. Somebody said, gukora ibintu kabinoza. I think that's what he or she meant. And that's it. There are no two ways about it. Even when we talk about made in Rwanda, what do you want made in Rwanda to look like? Made in Rwanda is not making anything anyhow. It is making something that you put to the market. Out there on the market, it will find there other products, other things. So how will your product play out when it goes out there and finds other things? Whether it is here or outside of the country. This made in Rwanda thing, that's what it means. It means you are making something that will go on the market and make sense. Makes sense to the buyers. It just makes sense in a place where there are other products maybe of the same kind or different ones that offer a different choice and experience and whatever for people with money to buy. That's what it means. It doesn't mean anything else. Again, this mindset of doing things, do things the right way, make them as good as you can, you are thinking about this competition. The competition that has no tribe, no religion, no ethnicity, nothing. It's just people freely making their choice about what they want and being able to pay for it. Isn't it? So if you don't put your education to that, if you don't put your skill to that, again, you are wasting your time. You are wasting your opportunity. You are losing. And yet, this is something, again, you are capable of. If you are capable of doing something, you are capable of doing something. Or you are capable even more of making a good thing of that kind. So you must do that. This is how our young people should be brought up. This is the mentality you must grow up with. This is what some of us can advise you, can share with you, even from the advantage of being a little older than you, because we've gone through those things, we've seen it.
So if I can lay it out to you like that and leave it with you to make sense of it and choose from it what you want to do for yourself, I think I will always enjoy doing that. All right? And please, such a conversation as we have had with many speakers and so on, again, there must be some things we should be able to carry with us as we go back home. Let's not leave them here, isn't it? Let's hold on to some of these things and they continue to inspire us to do better every day, every month, every year. Right? Okay. Ubwo ibyanjye mbaye mberekeye aha ariko abavuze mbere banyorohereje akazi, so ntabwo byamvunnye cyane. Now you want us to take some questions? Yes, Your Excellency, mwitwemereye. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, ngira ngo nkuko mubyumvise aduhaye umwanya wo kumugezaho ibitekerezo cyangwa ibibazo dufite, ariko dukomeza kwibuka. Please let us keep our interventions very concise. Murakoze. Thank you, Your Excellency. Nitwa Mugisha Innocent, ariko namenye ubwenge nsanga banyita Fande. Welcome to the club. Thank you, sir. Nibyo koko umunyarwanda bivuze neza ngo izina ni ryo muntu kandi izina rikujije. Your Excellency, twagushimira ku mwanya mwaduhaye anga wo kongera guhura namwe. Ni byiza cyane, biradushimisha kandi bidutera n'ingufu zo gukomeza gukora n'ibyo twari dusanzwe dukora, Your Excellency. So last time ubwo merukana namwe hari muri 2017 nabasabye ko mushaka as my studio mushaka kuduha training cyangwa mukadufasha gufata training z'ibintu byo kora animation and cartoons, things like that. So byari icyo gihe nabasabaga kujya hanze, ariko byabindi mudasiba gutekereza kure. You made a big surprise to us, Your Excellency. Ibyo nisifuza byo kujya hanze, for you brought us here mu Rwanda. Ubungubu turi our first intake from ICT Innovation Center. Akaba ari nanjye uhagarariye the whole team. Igihe habura nk'iminsi mike kugira ngo turangize there aho twafataga training za animation n'ibintu bya visual effects mu Rwanda. Your Excellency, igitumye mpagurutse kano kanya, of course byari kubashimira by'umwihariko. Ikindi ndi CEO and founder wa studio yitwa Ibitekerezo Digital Studio, ikora n'ubundi ibyo bintu bya animation and visual effects productions. So ibyo bintu ni ibintu bikenewe cyane hano mu Rwanda, either muri education n'ahandi muri ministry zose za hano mu Rwanda, izikeneye zose gutanga ubukangurambaga barabikeneye ibyo bintu. So ikintu renge nifuje as my studio is like putting Rwanda on the map, dukoresha ibyo bintu. So uyu munsi ikibazo turimo turwana nacyo is like generation izimo zirangirika bakoresha ibyo biyobyabwenge n'ibindi bintu mwakomeje mutubwira, cyangwa ugasanga abantu bari gutakaza umuco cyane cyane urubyiruko bashaka kwiyadapta mu muco w'aba westerns. Naje gusanga rero kimwe mu bintu kibitera cyane ni multimedia. Twese twakuze tubona cartoons from western zivuye hanze. No, nje ndavuga why not kuki tutatelling our youth cyangwa young generation
dukoresheje our arts na ya migani yacu twahoze tubwirwa kera, kuko uwo muco urimo kugenda utakara. Uyu munsi urabwira umuntu like a young kid ukamubaza imbehe n'iki, he doesn't know anything. So twebwe turifuza kuzana ya migani yacu ya kera na wa muco wacu kugira ngo tukomeze tuzamure dukoreshe ibyo by'ikoranabuhanga Your Excellency. So ikibazo gihari by'umwihariko ni ibikoresho, of course. So as my studio, for now, we are starting producing some kind of animations, the 3Ds, na visual effect. Ako tuachafite icyo kibazo cha shortage of ibikoresho na partnership with the government. Of course, it needs money, so we need some people to engage with us. Yeah, thank you, Your Excellency. Already, that's a good start where you are. The rest will follow. I have no doubt about that. Yes. Ababishinzwe hano ni bande ibyo ngibyo. Yes. So you'll help us to follow up that and make sure and you'll find what is required to add on what they already have doesn't cost really much. Yes. So you already have a good foundation, add the rest. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje gushimira ikintu cya mbere mbanje gushimira n'uburenganzira wahaye urubyiruko kuba dushobora kwerekana ibyo dushoboye, society ikabibona kandi natwe bikaduteza imbere bikanatugira akamaro bikagira n'icyo bihindura ku batureba. Ntabwo muri kunyumva? Okay. Yego. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, turagushimira kubwo ahantu waduhaye ho gukorera ibikorwa bya multimedia. Njyewe ni projet nakoze ku karere ka Musanze, nasuye akarere ka Musanze nkora survey mu gihe kingana n'amezi 7, mbona Musanze n'undi mujyi wa kabiri uvuye ku mujyi wa Kigali. Nshaka kubishyira mu mashusho, nshaka kubishyira mu bikorwa, negera akarere ka Musanze mbona ntago babyumvishe neza nkuko nabibwiraga. Sinzi wamfasha wenda gushyira ikintu mu bikorwa akarere ka Musanze bakakumva nk'undi mujyi wa kabiri ashobora kujya kubamo, even no muri tourism, kuba twashyira hanze ibyo bikorwa biri kubera mu karere ka Musanze abantu binje mu Claire, that is also for your attention. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nari nifuje gutanga igitekerezo ku kiganiro cya mbere kijyanye n'umuco nk'uko bari babitubwiye n'ururimi. Nitwavuga Imana Faustin, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi mu gashami kiga kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Bahoze rero bavuga ku by'Ikinyarwanda, nifuza gutanga igitekerezo ku bijyanye no kwigisha abanyarwanda bari hanze. Murakoze. Gushinga ishuri rya kwigisha abo bantu bari hanze. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri biga muri College y'uburezi bari muri department ya Primary Teacher Education bahabwa impamyabumenyi yanditseho Primary Teacher barangije, bari guhabwa Bachelor Degree entre parenthèses bagashyiramo Primary Teacher, bigatuma tudahabwa amahirwe yo kwigisha muri secondaire. Twari twanditse dusaba ko babikosora kugira ngo dutange umusanzu wacu mu burezi mu mashuri yose. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twarabajije ntabwo turasubizwa. Nagira ngo babishyiramo kubera ko nicyo baguturayinga. Oya. Twahawe impamyabumenyi zo kwigisha muri primaire, turi kwiga mu mashuri nderabarezi muri secondaire, hanyuma muri kaminuza tugomba kwigisha muri secondaire. I don't know, I don't even understand. What is the problem? Murakoze Your Excellency. Icyo kibazo turakizi. Mu by'ukuri ijambo rya Primary Teacher Education nta kibazo bitwaye, ahubwo icyo bifuzaga kandi ikibazo bagiraga nuko mu guhabwa amahirwe y'akazi akenshi na kenshi bo ntibahabwaga amahirwe kubera yuko batekerezaga yuko bakwiriye kuba biga muri primaire, ariko ukuri ko guteye nuko bo bakwiriye kuba bigisha muri primaire nka tutors ba primaire. Icyo kibazo rero kuri sector twarakizeho, dusanga dukwiriye gukangurira inzego zibishinzwe kugira ngo bazajye baba recruited, cyane cyane ko baba barangije degree program, nibura babe nka primary teacher, head teachers mu nzego za leta kandi n'izindi.
hari ibyo turimo gukora rero kugira ngo tuzabibagezeho kandi ndumva amahirwe ahari naho ijambo bwaryo nta kibazo gihari. Murakoze Your Excellency. ubwo kizakemuka. Undi? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Iradukunda Eugenie, ndi umunyamabanga w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Kayonza. Mbashimiye impanuro mwaduhaye n'uburyo mutuzirikana nk'urubyiruko. Ikibazo mfite ubushize ubwo duheruka muri Meet President umwaka ushize, nari mfite igitekerezo kijyanye na culture tourism hamwe na culture education, ariko kugeza ubu ngubu sindabona ubushobozi, nkaba nasabaga ko mwamfasha igitekerezo cyanjye kikajya mu bikorwa ubutaha tukishimira ibyagezweho. Kereya wamubonye? Uzamugane akugira inama. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Kabanda Martin, nkaba ndi Perezida wa Komite y'Ababyeyi ku kigo cy'amashuri abanza ya primaire ya Kacyiru ya mbere mu marembo ya RBA. Ikibazo mfite, hari gahunda iri mu bigo by'amashuri ijyanye no kwimura abana ku manota bafite ari yose. Ugasanga umwana afite amanota 30 cyangwa 40, ugasanga baramwimuye yagiye mu cyiciro gikurikiyeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ugasanga hari aho byatera impungenge yuko umwana agera nko mu wa gatandatu wa primaire adashobora no kuba yakwandika izina rye. Icyo ugasanga ari imbogamizi ntaho twaba tuganira. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikijyanye n'icyo kigo n'ubundi nshaka kuvuga ndasa ku ntego. Ni ikigo cyagiyeho muri 74. Icyo kigo nkeka ko kuva icyo gihe cyakubakwa gishobora kuba kitarasanwa, aho usanga ishuri nta sima irimo, ariko ntago twabirebye ngo duceceke, twishatsemo imbaraga nk'ababyeyi tugerageza gukora ubushobozi amwe tukajya tugenda tuyasana mu bushobozi bwacu. Hakaba hari n'igitekerezo twatekereje cyo kuba twakwiyubakira sale, kugeza ubu aho tumaze gukusanya hafi miliyoni, aho duteganya kubaka iyo sale abana bazajya bariramo. Nkaba numva mudufashije. Ariko abayobozi babegereye kuki mutabagana bakabafasha bikabizamura hejuru, ibishoboka bigakorwa, ibidashoboka nabyo bigasobanuka ko bidashoboka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twemereye twafata ibibazo bibiri bya nyuma. Banzuhe uriya yakomeje amanika kuko nabyo mureba kenshi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yes. Nitwa Babona Migisha Pacifique, nkaba nikorera. Mu manuro twagiye dukura kuri mwe, hari campaign duherutse kuransa yitwa Green Africa. Nubwo bavuze kuri agriculture, ntabwo twegera inzego zikurikira, ariko muri iyo campaign twashoboye gukorana n'abahinzi batandukanye mu turere 14, aho dufite ingemwe z'ibiti by'imbuto zitandukanye z'ubwoko butandatu, miliyoni 7. Twifuza ko mwadufasha tugashobora kubigeza ku banyarwanda bose mu rwego rwo kurwanya imirire. Ari hano turabaza tuzakorana Your Excellency. Bose uzambwire nibitagenda neza. Murakoze cyane. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye nitwa Umuhoza Clement, nkaba naje mpagarariye itsinda ry'abahanzi 70 babashije gutsinda mu gihugu cyose mu irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi. Mbere na mbere turabanza kubashimira kuko kuba twarageze kuri ibyo ngibyo byavuye kuri mwebwe. Hanyuma nk'itsinda ry'abahanzi 70 twabashije kugera kuri finali, tukaba twabashimiraga, ariko noneho dufite n'icyifuzo. Dufite ibyifuzo bibiri. Icya mbere, twifuzaga yuko irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi cyaba igikorwa ngarukamwaka, kuko twasanze ubuhanzi buvamo umusaruro kandi bugatunga ba nyirabwo, nk'uko natwe ubu ngubu dusigaye budutunga. Ubu ngubu muri twebwe tubasha kubona umusaruro uvamo, kuko ku kwezi benshi basigaye babona amafaranga hagati y'ibihumbi 100 cyangwa 200 na 300, kandi byose byavuye mu mpano zacu. Icyifuzo cya kabiri, twifuzaga yuko hajyaho ishuri ryunganira ishuri rya Nyundo, rizajya
rikazajya ryo noneho ryigisha cyangwa se ritanga ubumenyi ku mpano zose ku byiciro byose by'ubuhanzi, kuko ngira ngo Nyundo ni bibiri gusa, ni umuziki no gushushanya. Murakoze nyakubahwa. Asante sana. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Prince, nanjye ndi umuhanzi nk'uko babivuze. Kimwe mu bintu bikunda kuvugwa n'abahanzi benshi batandukanye, baravuga ngo abanyarwanda dufite impano ariko zidafite skills, tutari skilled. Rero ikintu nasabaga jewe mfite uwo mutwaro, ndashaka kwiga ibijyanye n'umuziki. Rero nifuza gufasha bwanyu kugira ngo mwamfashe kwiga. Hari inzira zo gufasha nyine abifuza guteza imbere ubushobozi bwabo bafite mu buhanzi, nawe bizakugeraho. Your Excellency and honorable ministers, it's a pleasure to be here. My name is Raisa Muvunyi, and I am a bioinformatician. And what that means, basically, I deal with data analysis for biological data that involves DNA or RNA for plants. And I came back around 6 months ago in the hopes of finding a job in Rwanda because I really wanted to work for Rwanda. Came back from? UK. Okay. After doing my master's degree. But it's been a challenge to land a job in my field of study. Therefore, I took the initiative. Yes. What do you think happened? I think that the opportunities are limited and maybe not. Where did you try? Did you try anywhere? I tried in Leaf Company, which is a pharmaceutical company. Right. And I tried to go for RBC, or Rwanda Biomedical Center. And they all told you they had no place for you? Right now they don't. They are only offering internships. And that's not yes. Not true. Mr. Harris, can that be true? You come, I show you. Is there anything else you want to say? Yes, yes. Go ahead. So I took the initiative to start actually my own company, which is called Blue Line Bioinformatics and Genomics Valley. And so basically my question is, how could I find some help or funding from local institutions or international so that I can build this company and obviously benefit the lives of Rwandans, because it involves agriculture research, clinical research, environmental research, forensics research. So there's plenty of opportunities, and I really am willing to do it. Thank you. Address for you. You come here. Minister, make sure that problem is addressed as soonest. Yes, if you have any problem, let me know. Yes. So, you see the minister? This one should solve your problem. If not, I will solve his problem. Your Excellency, okay, we could take one more question at the back again. Where? If you could just stand up so the microphone can make its way to you. My name is Murechezi Derek. I'm a geologist by training, and I start my PhD in a few months. Nkaba ndi umunyarwanda wiga muri Amerika, ariko nkunda umuco nyarwanda. Hanyuma nafatanyije na bagenzi banjye tukajya tuza mu Rwanda tugategura ibitaramo bishishikariza urubyiruko kugira ngo rukunde umuco nyarwanda. Ariko imwe mu mbogamizi turimo duhura nazo nuko tumaze gutegura ibitaramo bibiri ubu ngubu tudafite inkunga, yaba ari ituruka kuri leta ndetse n'abikorera. Impamvu nsanga kenshi bigaragara yuko batubonamo ko tukiri bato, dushobora kuba babona ko tudasobanukiwe ibyo dukora, ariko nyamara tumaze gutegura ibitaramo bibiri ngira ngo bamwe barabizi by'umurage nyawo concerts. So twagira ngo mudufashe Your Excellency. Hari uburyo rwose bishoboka, ntabwo numva ingorane iri aho ngaho. Sorry, Your Excellency. Ntabwo numva ikibazo aho kiri kuba byakemuka. Tuzagufasha mushobore kugira ibyo mukora. Thank you, Your Excellency. Ariko banza ubwire urakora geology, say? Yes, I'm a geologist by training. Aha, uri link to tena
n'igihugu mu buryo bwa geology bwo? I've done internships in the Rwanda Mining Board, and I have also worked with Lake Kivu Monitoring Program, and I am in touch with the ICTP. They're starting a program in geophysics. Muri bo nta urakubwira ko ari interested in you kugira ngo abagufashe? I have talked to Honorable Francis Gatare, and he's advising me. So murabyumvikanaho rero? Yes. Okay, iki kibazo cya mbere nacyo kizakemuka. Claire, you should address that. Yes. Okay, mugire vuba hari. Thank you, Excellency. Yes, Your Excellency, behind. Twagenda tugabanya hari. Ntabwo turi bubirangize byose. Absolutely, you've been very generous with your time, Your Excellency. But just two two more questions. Murakoze, ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko adahwema kutwitaho nk'urubyiruko. Numvaga nababaye nahereye kare manika sibame mikuru, ariko nitwa Niyodusenga Alexia, naturutse mu murenge wa Nduba. Okay. Ndishimye rero kuba mpagaze hagati y'urubyiruko bagenzi banjye rungana gutya, nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndagukunda kubera impamvu zirenga imwe. Mu by'ukuri impamvu ahanini mukunda ni ukubera wabashije kugeza igihugu cyacu ukagikura ku rwego rw'abantu bafashwa, ahubwo kikagera ku rwego rw'abafasha. Ibyo ndabivugira nko mu bihugu byitwa ko bikomeye, ariko ugasanga byifashisha u Rwanda mu gihe habaye intambara, ugasanga ingabo zacu z'u Rwanda zijya gutanga umusaada. Ibyo rero bituma nkukunda cyane, nkumva ko nta n'ahantu utazatugeza. Numvaga nshaka kugushimira, ariko mfite ikibazo kimwe. Urubyiruko bagenzi banjye bantumye, hari igihe abana baba batarabashije kugira amahirwe yo kwiga ngo barangize, ariko bakaba bumva bashaka gukorera igihugu. Ni mu ngabo nibyo bambwiye. Ese umuntu atarabashije kurangiza kwiga ashoboye kandi afite imbaraga, ntago yabasha kujya mu ngabo? Nicyo nashaka kukubaza. Murakoze. Hajyamo inzego zitandukanye. Urashaka kujya mu ngabo? Nanjye ndabishaka. Ariko banshi intege ngo ntago ngo nabishobora kubera mfite ibiro bikeya, ariko sinzi niba mwamara. N'abafite ibiro bike bajyamo. Murakoze. Ubwo uzajyamo uriga? Ntago niga. Ariko ushobora kujyamo bakanakwigisha kuko barigisha. Murakoze cyane. Uriya nawe uvuze ko ufite imyaka ingahe? 21. Okay. Ubwo tuzagushakira ibigutunganiye byose. Murakoze. Nitwa Emere Titsia, umubyeyi, naturutse mu karere ka Kirehe. Ndi umwe mu rubyiruko rwahawe igihembo cy'indashyikirwa na nyakubahwa First Lady muri 2017. Icyo gihe nageragezaga gushaka solution ku bibazo byari biri iwacu Kirehe. Hari abadamu basabaga ku muhanda, hari n'abandi bana b'abakobwa batwaraga inda, ariko nyuma ibintu bikagenda nabi. Nyuma yaho rero narabikomeje ndabikora, ariko noneho negerana na bagenzi banjye dutangira ONG yitwa Umubyeyi Initiative. Ubu ngubu dufite abakobwa 283 turi gufatanya nabo guhindura ubuzima. Ibyo dukorana nabo ni support ariko elementary, kuko wasangaga umuntu aza akaduha wenda nk'ihene zo kubaha, ariko mu mutwe ntibihinduke. Noneho twubaka systeme ku buryo umuntu tumwigisha noneho kwirwanaho. Ibi nambaye nibo babikora. Rero Cyabifuza niki? Twateguye event yo guhuza abakobwa 200 baturutse mu ntara y'Iburasirazuba, kuko ni naho tumaze imyaka 3 tugira icyo kibazo kurenza izindi ntara. Rero ngewe numvaga yuko ubuhamya butanzwe n'umwana wahuye n'icyo kibazo, uburyo yagisohotsemo bwa inspiring abandi, cyangwa ukagira uko buhagarika bari kujya muri icyo kibazo.
nateguye iyo event ariko hari ibyo ntarabona nyakubahwa minisitiri yamfashije kuri bimwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko ariko nka 70% nibyo tumaze kubona hari ibikibuga azakomeza gufasha ariko murakoze cyane. Thank you, Your Excellency. If you allow, there is one young person that would like to extend a vote of thanks to you on behalf of all the young people who are here. And unless if you want us. Yes, yes. Twasubira inyuma wenda abantu bari at the top. Pardon? Yes. No. We actually had only one person that wanted to give a vote of thanks on behalf of the youth. Right. Yes, sorry. Ntabwo nkwiriye kwibagirwa nigeze kubaza Minister wa Youth. Hari ikintu cyabaye mu minsi yashize ariko ndakivugira kugira ngo urubyiruko niho nazamvuga imico ko twifata nuko twumva byagira akamaro cyangwa se bigatera n'ikibazo. Mu menshi yasize hari umuntu waje, hari abantu baje hano bazobora hari ibintu bashyize online babwira abantu urubyiruko ko bashobora kurukiza ko bafite umuti wa buri kintu cyose kandi ko bashobora kubaha ubukungu amafaranga byihuse cyane. N'abantu bari baturutse hanze ariko muri uriya mu mujyi kuri Convention Center abantu barakubita ibihumbi 5 by'urubyiruko byuzura aho ngaho. Naho ikibazo cyari kirimo ni ibibazo byinshi. Icyambere, niba dufite urubyiruko rwumva rutyo rwirukankira ibintu umuntu avuga ati nkiza abantu nkabaha amafaranga nkagera rukiruka rukajyayo, hari ikibazo. Nta gutekereza ntaki. Ariko ikibi cyane muri byo uwo wabashutse ko abakiza yashakaga ko bamukiza ahubwo kubera ko yabavanyeho amafaranga batari banafite, ngira ngo bamwe barayagujije abandi barirukanka kujya gutanga ayo mafaranga. Abantu ibihumbi, youth, young people like you, wenda naha ngaha tuvugira bamwe muri mwari muhari. Murabyumva icyo ashaka kuvuga? Niba dufite urubyiruko rumeze rutyo hari ikibazo kinini cyo kugomba gukemura. Gusa umuntu utazi n'ahava n'aho ajya gushuka abantu kugira ngo ni nk'aba bandi bazaga bakavuga ngo bakiza abantu indwara, bakiza abantu ubukene, bafite ubushobozi bwo kubikiza ariko ukasanga barabikiza abandi bo badashobora kubyikiza, ariko abantu bakiruka bakajyayo. Ibyo bintu mwarabyumvise cyangwa murabizi? Ubwo hari ikibazo kigomba gukemuka rero. N'ubu hari ngira ngo abo bantu abapolisi yaraje babikora nta n'umuntu n'umwe ubizi. Abapolisi yagiye kureba no mu hoteli aho babikoreye basanga abantu ntibari babizi, babona abantu buzuye aho ngaho bagera mu bihumbi. Hanyuma bagiye kureba basanga hari umuntu wiyandikishije wavuze ko agiye kugira inama y'abantu 500, ariko hari haje ibihumbi 5 cy'abanyarwanda. Mwebwe abana bato birukanse. Ubwo abonye baje ari benshi ashyira imifuka aho ngaho ngo bashyiremo amafaranga bakayashyiramo. Uwayagujije wari ufite ayo ngayo gusa nta kindi afite aragenda ajya gushyiramo amafaranga. Iyo polisi itaza kubijyamo ngo
ifate n'abo bantu ariko ngira ngo hari abagomba kuba baratakaje amafaranga kuko ntawamenye wayatanze n'utayatanze ukuntu byakorwaga. Hari n'abandi bari bayatanze online nayo ayo yagiye uwo ngo yatwaye ariko bo barabafashe barafunze. Nahoze ndeba kuri social media hari abantu kubera ko uwo muntu ngira ngo yari yaturutse muri Kenya bavuga ko uwo muntu agomba kurekurwa agomba kugira ate nabyo social media nayo isigaye ari judiciary isigaye ikimanza ariko gicyo ntabwo ari cyo mvuga. Ikindeba jewe ni ukuba dufite urubyiruko bya bindi nahereyeho byo kwisuzuma mukagira imico iranga abantu. Nk'icyo ngicyo ntabwo cyashoboraga kuba ahantu hatari ikibazo. Ni ukuvuga ngo mwebwe nk'urubyiruko mubitekerezeho ntimugashukwe gutyo gusa kuko you should be better than that. Right? Icyo kimwe ndakirangije kizajya gikurikirana ubundi. Icya kabiri hari umushyitsi mu bari hano twaganiriye mu minsi yashize ufite igitekerezo cyiza ushaka kuzana moto. Abahoze bavuga moto hari uwahoze avuga igitekerezo niko naje kukibuka. Izo moto turashaka mu Rwanda ko twagira moto zikoresha electricity gusa. Electric motors. Ziriya zindi zose kubera ko ziratwangiriza n'umwuka duhumeka n'iki. Ubwo tuzava aho ngaho tujya no ku mamodoka. Ariko ibyo turabikorera ko ni bigezweho, ni biteza imbere u Rwanda, ni biteza imbere abanyarwanda, ni isuku. Ab'umwuga wa moto nagira ngo mbategure ko muzadufashe kubyihutisha igihe bizaba byatangiye. Twe turacyakora kuri ibyo ngibyo n'abo tubikoranaho bafite uburyo bashobora kutugeza kuri iyo ntego. Mwabyumvise electric motors za moto zikoresha amashanyarazi gusa biri mu pipeline. Ndashaka ko tuzafashanya kugira ngo tubigereho, sibyo? Ntabwo ntitwarangiriza aho noneho nkabashimira kandi naho gutaha. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Thank you for those very important messages.